Sa isang tahimik na barrio sa probinsya ng Pilipinas, may isang dalagang nagngangalang Liza na kilala ang lahat bilang isang mabait, masipag, at mapagmahal na anak. Sa murang edad ay natutunan na niyang harapin ang hiraping buhay. Lumaki siyang walang marangyang bahay, walang mamahaling gamit, at walang malaking salaping may pagmamalaki. Ang tanjing yaman niya ay ang pagmamahal ng kanyang ina at ang mga alaala ng kanilang simpleng pamumuhay. Araw-araw ay maga siyang gumagizing upang tumulong sa kanyang ina sa pagtatanim ng gulay at paggawa ng maliliit na trabaho sa kanilang baryo. Kaya't pagod na ang kanyang katawan, hindi kailanman narinig ang kanyang ina ang isang reklamo mula sa kanya. Anak, pasensya ka na kung ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo, malungkot na sabi ang kanyang ina isang gabi habang sila ay kumakain ng simpleng hapunan. Ang gumatay si Liza at hinawakan ang kamay nito. Nanay, hindi kayo kailanman ikinahiya ang buhay natin. Ang pinakamahalaga sa akin ay kasama kita. Ang ibang tao ay mayaman sa pera pero maharap sa pagmamahal. Tayo, kaya't kaunti lang ang pera natin, masaya tayo. Napalya ang kanyang ina sa narinig. Ipinagmamalaki niya ang kanyang anak dahil sa kabila ng kahirapan ay nanatili itong may mabuting puso. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Habang nagtatrabaho si Liza sa bukid, may isang sasakyang item na huminto sa harap ng kanilang maliit na kubo. Isang lalaking nakasuot ng mayos na damit ang bumaba at nagpakilala bilang isang abogado mula sa Manila. Nagulat ang mga kapitbahay dahil hindi nila inasahang may ganong klaseng tao na pupunta sa kanilang baryo. Dito pa ba nakatira si Liza Santos, tanong ng lalaki. Opo. Ako pa ayan, sagad ni Liza habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ako si Attorney Ramon Villanueva. May mahalaga akong balita para sa inyo. Nagtaka si Liza. Hindi niya kilala ang lalaki at wala siyang ideya kung bakit ito naroon. May problema pa ba? Yumaling ang abogado. Hindi problema. Sa katanayan, maring mabago nito ang buhay ninyo. Mas lalong nagtaka si Liza. Hindi kayo panaintindihan. Huminga ng malalim ang abogado bago inalabas ang isang makapal na sobre. May isang tong nagawa ng mana para sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Mana? Sigurado pa ba kayo? Baka nagakamali kayo. Wala naman pa kaming mayamang kamag-anak. Walang pagkakamali. Nakasulat dito ang inyong pangalan at lahaing dokumento ay legal. Dahan-dahang kinaha ni Liza ang mga papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat dito. Ngunit lalo lamang siyang nagtaka nang makita kung ano ang kanyang minana. Hindi ito pera. Hindi ito mamahaling alahas. At hindi rin ito isang malaking negosyo. Isang lamang bahay ang nakapangalan sa Kanya. Napatingin siya sa abogado na may halang pagalito at pagadismaya. Isang lamang bahay lang pa. Opo. Pero bakit pa ako bibigyan ng bahay na hindi kayo naman kilala? Ang may-ariing bahay ay isang matandang lalaki na nagngangalang Don Ernesto Salvador. Napaisip si Liza. Hindi kayo pa siya kilala. Alam kayo. Ayon din ang nakapagtataka sa amin. Ngunit malana ang kanyang huling hablan. Ikaw lamang ang dapat magmana ng bahay na ayon. Pagkatapos ng pag-usap ay nagpasya si Liza na puntahan ang lamang bahay kasama ang kanyang ina at ang abogado. Mahaba ang kanilang naging biyahe papunta sa isang malayong lugar sa probinsya. Habang papalapit sila, napansin ni Liza ang malaking bakal na gate na kalawangan na at halos matabunan na ang mga halamang ligo. Nang buksan nila ito, isang lamang mansyon ang bumungad sa kanilang harapan. Malaki ito ngunit halatang ilang ton nang walang nakatira. Ang mga bintana ay puno ng maalikabok, ang mga dingding ay may mga bitak, at ang hardin ay puno ng mga damong hindi na napitol. Napaling si Liza. Akala kayo pa ba may mana ako? Mukhang mas marami pa kung gagastasin para ayasin ang bahay na ito. Ang gumatay lamang ang abogado. Hindi kayo alam ang dahilan kung bakit ito ang iniwan sa iyo ng matanda. Ngunit ayon sa kanyang lihim, huwag mo raw kailanman ibibenta ang bahay nang hindi mo muna nalalaman ang buong katotohanan. Napakunat ang noo ni Liza. Anong ibig sabihin nayan? Ay binigay ng abogado ang isang lamang lihim na may kupas na tinta. Nakasad dito na ikaw mismo ang dapat magbasa. Dahan-dahang binuksan ni Liza ang lihim. Ang nakasulat ay
Sa oras na mabasa mo ito, malamang ay wala na akosa mundong ito. Alam kong magtataka ka kung bakit sa ioko iniwan ang bahay na ito. Marahil ay hindi mo ako kilala, ginit matagal na kitang kilala at matagal kong binantayan ang iyong buhay mula sa malayo. Biglang kinabahan si Liza. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. May isang katotohanang itinago sa lobing bahay na ito sa lobing maraming taon. Isang lihim na hindi ko sinabi kahit kanino. Ang lihim na iyan ay hindi lamang magbabago sa iyong buhay, kundi magpapaliwanag din kung sino ka talaga at kung bakit ikaw ang napili kong tagapagmana. Napatajol si Liza. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Nanay, mahina niyang sambat habang tumatingin sa kanyang ina. Bakit parang may malaking sekreto siyang alam tungkol sa atin. Namimutla rin ang kanyang ina habang nakatingin sa lihim. Parang may nalala itong isang bagay na matagal na nitong pilit kinakalimutan. Liza, nanginginig na sabi ang kanyang ina. May kailangan akong sabihin sa iyo. Napatingin si Liza dito. Anong ibig mong sabihin, nanay? Tumulo ang luha mula sa mga mata ang kanyang ina. Ang pangalan ni Don Ernesto, hindi iyan bago sa akin. Parang huminto ang mundo ni Liza sa kanyang narinig. Kilalang kilala ko siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano mo siya nakalala? Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Ang kanyang mga kame ay nanginginig habang hawak ang lamang lihim. May isang lihim na mahigit 20 taon na niyang itinago sa kanyang anak. Isang lihim na maaari nitong ikaglit, kamulhian, at hindi patawarin. Ngunit alam niyang dumating na ang araw na hindi na niya maring itago pa ang katotohanan. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ni Liza. Anak, ang lalaking nagawan sa iyo ang bahay na ito ay hindi lang isang estranggero. Sandaling tumigil ang kanyang ina habang patuloy ang pagagos ng kanyang mga luha. Si Don Ernesto ang iyong tunay na lolo. Para bang gumuho ang buong mundo ni Liza sa kanyang narinig. Napatras siya ng ilang hakbang. Hindi niya malaman kung magagalit ba siya, matatako, o mananiwala sa kanyang narinig. Hindi, impossible iyan. Pasensya ka na, anak. Matagal kong itinago ang katotohanan dahil gusto kitang protektahan. Ngunit hindi pa iyan ang pinakamatinding lihim na naghihintay sa lobing lamang mansyon. Dahil sa ilaliming lamang sa aking bahay, may isang nakatagong silid na ilang dekada ng hindi nabubuksan. At sa loob nito ay nakatago ang isang kayamanang nagkakahalaga ng milyong piso, kasama ang isang katotohanang magbabago sa lahat ng nalalaman ni Liza tungkol sa kanyang nakaraan. Ang gabing iyan ang simula ng paglalakbay ni Liza sa mga lihim ng kanyang pamilya, isang paglalakbay na magdadala sa Kanya sa sakit, pagtataksil, pag-ayak, at isang katotohanang hindi niya kailanman inakalang marinig sa kanyang buong buhay. Ngunit bago niya matuklasan ang kayamanang nakatago sa ilaliming lamang bahay, kailangan muna niyang malaman kung bakit siya iniwan ng kanyang sariling lolo at kung sino ang mga tang handang gawin ang lahat upang hindi kailanman mabunyag ang lihim na nakatago sa mansyon. Sa gabing iyan, habang ang hangin ay malakas na humahampas sa mga lamang bintana ng bahay, isang anino ang tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa labas ng bakuran. Isang tang alam ang lahat tungkol sa lihim ni Don Ernesto. At handang gumawa ng kahit ano upang maga ang kayamanang nakatago sa lobing lamang bahay. Nagpatuloy ang malamig na hangin habang hindi alam ni Liza na ang pagtanggap niya sa lamang bahay na akala niya ay walang halaga ay simula pala ang pinakamalaking pagsabak at pinakamalaking katotohanang magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman, kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ang araw, magang nagising si Liza sa lobing lamang mansyon. Hindi siya halos nakatulog buong gabi dahil sa mga rebelasyon kanyang nalaman. Ang simpleng buhay na kinasanayan niya ay biglang nabalating mga tanong na wala siyang masagot. Ang lalaking hindi niya kailanman nakalala ay ang kanyang tunay na lolo. Ang bahay na akala niya ay isang lamang gusali na puno lamang ng maalikabok at sirang alaala ay may tinatagong lihim na nagkakahalaga ng milyong piso. At higit sa lahat, may isang tang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Habang nakahiga siya, paulit-ulit na pumapasak sa kanyang isapan ang mga salita ng kanyang ina. Si Don Ernesto ang tunay mong lolo. Hindi niya matanggap kung paano nitago sa Kanya ang ganong kalaking katotohanan sa lobing maraming taon. Dahan-dahan siyang bumangan at lumabas ang kanyang silid. Tahimik ang buong bahay.
Maririnig lamang ang pagyugong ing hanjan at ang mahanang tunog ing lumang orasan na nakasabit sa dingding. Tick, tock, tick, tock. Ang bawat tunog nito ay tila nagpapalala sa kanya na bawat segundo ay may katotohanang naghihintay na mabunyag. Pumunta siya sa kusina at nakita niya ang kanyang ina na nakapo sa isang lumang silya habang nakatingin sa isang lumang larawan na hawak nito. Nay. Napalinggan ang kanyang ina at agad na pinyanasan ang luha sa kanyang muka. Gizing ka na pala, anak. Lumapit si Liza at yumupo sa tabi nito. Huwag mo na pangatago sa akin ang katotohanan. Buong buhay ko, akala ko alam ko na ang lahat tungkol sa ating pamilya. Pero nayan, pakiramdam ko hindi ko pala kilala ang sarili ko. Napayuko ang kanyang ina. Alam kong nasaktan kita, anak. Ngunit may dahilan kung bakit ko itinago ang lahat. Anong dahilan ang sapat para ilihim mo sa akin kung sino ang aking tunay na lolo? Malalim ang buntong hininga in kanyang ina bago nagsimulang ikwento ang nakaraan. 25 na ang nakalipas, bata pa ako nang makalala ko ang anak ni Don Ernesto na si Miguel. Nagulat si Liza. Ang aking ama. Tumango ang kanyang ina. Mahal namin ang isa't isa. Si Miguel ay mabait, mapagmahal, at hindi katulating in akala ang marami tungkol sa mayamang pamilya. Habang nagsasalita ang kanyang ina, unti-unting nabubuo sa isip ni Liza ang larawan ng nakaraan. Ngunit hindi ako tinanggap ang pamilya nila. Para kay Don Ernesto noon, isa lamang akong maharap na babi na gustong makinabang sa kanilang yaman. Kung ganun, bakit niya ako iniwanan ng Bahay? Dahil nagbago siya. Napatingin si Liza sa kanyang ina. Matapos maala ang iyong ama sa isang aksidente, saka lamang nalaman ni Don Ernesto na tunay ang pagmamahal namin sa isa't isa. Ngunit huli na ang lahat. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Kaya hindi ko man lang nakalala ang aking ama. Tumango ang kanyang ina habang umiyak. Sinubukan ni Don Ernesto na hanapin tayo, ngunit umalis tayo sa lugar na ayon dahil sa sakit at takot. Ayakang lumaki ka sa mundong puno ng galit at kayamanan na naging dahilan ng pagawala ng ating pamilya. Tahimik na nakinig si Liza. Sa anang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang siya ang nasaktan. Ang kanyang ina ay matagal ding nagdala ng mabigat na lihim. Nagpatawad ka ba sa kanya? Mahanang and gumatay ang kanyang ina. Matagal ko siyang kinamuhian. Pero habang tumatagal, nanawan kong lahat tayo ay nagakamali. Bago pa makapagsalita si Liza, biglang may malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag. Boog! Pareho silang napatingin sa kisame. Narinig mo ayon, tanong ni Liza. Tumango ang kanyang ina. Parang may naglalakad sa taas. Dahan-dahang tumayo si Liza at kumuha ang lumang lampara. Dito lang ko, nay. Hindi. Sasama ako sa iyo. Magkasama silang umakyat sa lumang hagdan. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang paganggaling lumang kahoy. Creak. Creak. Pagdating nila sa itaas, wala silang nakitang tao. Ngunit may isang pinto na nakabukas. Ang pinto ang silid na kahapan ay nakasarado at hindi nila magawang buksan. Napatingin si Liza sa kanyang ina. Hindi natin ito binuksan kagabi. Alam ko. Dahan-dahan silang lumapit. Nang tuluyan nilang buksan ang pinto, bumanggad sa kanila ang isang silid na tila hindi ginalaw sa lobing maraming ton. May lamang kama, aparador, mesa, at dandang libro. Ngunit isang bagay ang agad nakakuha ng pansin ni Liza. Isang malaking larawan sa dingding. Larawan ayon ng isang batang lalaki na nakangiti. At ang muka nito ay halos kapareho ng kanyang muka. Hindi maaari. Lumapit siya ng mas malapit. Sa ibaba ang larawan ay nakasalat. Miguel Salvador, ang pinakamamahal kong anak. Napaluha si Liza. Sa anang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita niya ang muka ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang hinaplos ang lumang larawan. Papa. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya akalang sa isang lamang bahay na ay pa na sana niyang tanggapin, makikita niya ang alaala ng amang hindi niya kailanman nakasama. Habang umiyak siya, may napansin siyang kakaiba sa likod ng larawan. May nakaslang maliit na bakal. Hinala niya ito. Click. Biglang umuga ang isang bahagi ng dingding.
Napatras silang mag-ina sa takot. Untayunting bumukas ang lihim na lagusan sa likod ng aparador. Mula sa madalim na danan ay lumabas ang malamig na hangin na parang matagal ng nakakulong sa loob. Anak, baka ayan na ang lihim na sinasabi ni Don Ernesto, nanginginig na sabi ng kanyang ina. Kinaha ni Liza ang lampara at tumingin sa loob. May makatid na hagdan pababa sa ilaliming mansyon. Ngunit bago sila makababa, may nakita siyang isang bagong bakas ng sapatos sa alikabok. Hindi ito lamang bakas. Sariwa ito. Parang may isang tao na kagagaling lamang sa lihim na lagusan. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi tayo nag-isa sa bahay na ito. Sa mismong sandaling ayan, biglang bumagsak ang pinto ng silid. Bang! Nagulat silang dalawa. Sinubukan ni Liza itong buksan ngunit tila may humahang mula sa kabilang panig. May tao sa labas, siga naya. Walang sumagot. Tanging isang mabagal na tunog ng mga yabag ang kanilang narinig. Hakbang. 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 Papunta ito paleo, na parang may isang tong natutuwa dahil nagtagumpay siya sa kanyang plano. Nayakap ang kanyang ina si Liza habang pareho silang nanginginig sa takot. Ngunit sa gitna ng takot, isang bagay ang malanaw kay Liza. Ang lihim ng kanyang lolo ay hindi lamang tungkol sa pera. May mga tong matagal nang naghihintay na makuha ang kayamanan nakatagong sa ilaliming mansyon. At nayon na natagpuan na naya ang lihim na lagusan, nagsimula na rin ang panganib na maring maglagay sa kanilang buhay sa matinding kapahamakan. Sa ilaliming madalim na hagdan, may isang kahon na naghihintay na mabuksan. Isang kahon na naglalaman ng mga dokumentong kayang surain ang pangalan ng makapangyarihang pamilya, magbunyaging isang matagal ng pagtataksil, at magturo sa tong responsible sa paggamit ng kanyang ama. Ngunit hindi alam ni Liza na ang tong ayan ay mas malapit sa kanya kaysa sa kanyang Akala. At habang sila ay nakatulong sa lumang silid, may isang lalaki sa labas ng mansyon na nakatingin sa bintana at may hawak na isang lumang susi. Ang gimatay siya at mahina niyang sinabi. Sa wakas, nagsimula na ang paghahanap. Ngunit ang kayamanan na ayan ay hindi magiging sa iyo, Liza. Nagpatuloy ang malamig na hangin sa lumang mansyon, habang ang pinakamadalim na lihiming Pamilya Salvador ay antay-antay nang lumalabas mula sa nakarayan sa labas ng lumang silid, patuloy na naririnig ni Liza at ang kanyang ina ang papalayang mga yabag. Bawat tunog ay parang martuli ang tumatama sa kanilang dibdib. Hindi nila alam kung sino ang tong ayan, kung bakit siya naroon, at kung gano na katagal niyang binabantayan ang mansyon. Anak, kailangan nating makalis dito, mahinang ngunit nanginginig na sabi ng kanyang ina. Tumango si Liza. Kaya't takot na takot siya, alam niyang hindi siya maring pangganahan ng takot. Napakaraming ton na siyang lumaban sa kahirapan, at hindi siya susuko na yan na malapit na siyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Sinubukan niyang muli ang pinto. Buksan mo. Sino ka? Ano ang gusto mo sa amin, malakas niyang sigaw. Ngunit walang sumagot. Tanging ang malamig na hangin na pumapasok sa maliit na siwang ng bintana ang kanilang naririnig. Napapo ang kanyang ina sa gilid ng kama. Kasalanan kayo ito, anak. Agad na lumingan si Liza. Huwag nayo pang sabihin ayan. Kung sinabi kayo lang agad ang todo tungkol sa iyong pamilya, marahil ay hindi tayo napunta sa ganitong panganib. Lumapit si Liza at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Hindi pa huli ang lahat, nay. Magkasama nating haharapin ang lahat. Napalya ang kanyang ina sa mga salitang ayan. Sa kabila ang lihim na itinago niya sa lobing maraming ton, pinalay pa rin siyang mahalin at unawain ng kanyang anak. Habang tahimik silang nagyusap, napansin ni Liza ang isang kakabang bagay sa lobing silid. Ang lamang orasan na nakapating sa mesa ay tila hindi tumatigil sa pagala kaya't wala itong baterya o anumang nakikitang mekanismo. Tick. Tock. Tick. Tock. Lumapit siya rito. Nay, tingnan nayo ito. Tumayo ang kanyang ina at lumapit. Ito ang orasan ni Miguel, mahina niyang sabi habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Paano ninyo nalaman? Nung bata pa kami, lagi naya itong dala. Sabi naya, regalo raw ito sa Kanya in kanyang ama bilang palala na ang bawat segundo in buhay ay mahalaga. Biglang nalala ni Liza ang isang bahagi ng lihim ni Don Ernesto. May katotohanang itinago sa lobing bahay na ito.
Napatinjan siya sa orasan. Paano kung hindi lang ang lagusan ang lihiming bahay na ito? Dahan-dahan niyang hinawakan ang orasan. Nang kanyang ikutan ang mga kame nito papunta sa oras na nakasalat sa isang maliit na marka sa likuran, may narinig silang tunog. Click. Biglang gumala ang lamang aparador sa kabilang bahagi ng silid. Nanlaki ang mga mata nilang magina. Isa pang lihim na danan, bulong ni Liza. Untayanting bumukas ang aparador at nagpakita ng isang makatid na lagusan na papunta sa likod ng dingding. Baka ito ang Don Polabas, sabi ng kanyang ina. Kinaha ni Liza ang lampara at pumasak sila sa makatid na danan. Madalim at puno ng maalikabok ang lugar. Halatang maraming ton na ang lumapas mula ng may huling dumandun. Habang naglalakat sila, napansin ni Liza ang mga lamang larawan na nakasabit sa dingding ng lagusan. Mga larawan ni Don Ernesto, ni Miguel, at ang ibang miyembro ng Pamilya Salvador. Ngunit may isang larawan na nagpahinto sa Kanya. Isang larawan ni Don Ernesto kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa likod ng larawan ay may nakasalat na. Sa aking kapatid na si Arturo. Ang pagtitiwala ko sa iyo ay magiging pinakamalaking pagkakamali ko. Nagtaka si Liza. Arturo. Napaisip ang kanyang ina. Nalala ko ang pangalang iyan. Kilala ninyo siya. Tumango ito. Kapatid ni Don Ernesto. Matagal nang nawala sa pamilya dahil sa alitan tungkol sa mana. Napaisip si Liza. Kung ganun, possible bang ang tong nasa labas kanina ay konektado sa Kanya? Hindi nakasagot ang kanyang ina. Sa halip, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa dulo ng lagusan. May isang maliit na silid na gawa sa bato. Sa gitna nito ay may isang lamang mesa at isang kahoy na kahan na may nakakit na pangalan. Para kay Liza. Kapag nabasa mo ito, nanggangahalagan na natagpuan mo ang anang bahagi ng katotohanan. Nanginginig ang kanyang kame habang hinahawakan ang kahan. Iniwan ito ni lolo para sa akin. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga lamang dokumento, isang kwintas na may larawan ng kanyang ama, at isang cassette tape. May nakadikit na maliit na papel. Pakinggan mo ang aking tinig bago mo hanapin ang kayamanang nakatago sa ilaliming bahay. Napalya si Liza. Sa anang pagkakataon, naramdaman niyang talagang pinagandan ng kanyang lolo ang araw na ito. Ngunit habang tinatingnan nila ang mga laman ng kahan, may narinig silang tunog mula sa dulo ng lagusan. Hakbang. 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 May paparating. Mabilis na pinyari ni Liza ang ilaw ng lampara. Humigpit ang hawak niya sa kame ng kanyang ina habang sila ay nagtatago sa likod ng lamang mesa. Untayanting lumapit ang mga yabag. At nang makita nila ang anino ng tong papasak, halos tumagil ang kanilang paginga. Ang lalaking may hawaking ilaw ay hindi isang estranggero. Hindi ito magnanakaw. At hindi rin ito isang tong hindi nila kilala. Nang lumiwanag ang kanyang muka, napuno ang pagagulat ang mga mata ni Liza. Attorney Ramon. Ang lalaking pinagatiwalan nilang tumulong sa kanila ay siyang tong lihim na sumusunod sa bawat galaw nila. Ang gumatay ito ng malamig habang nakatingin sa kahan na hawak ni Liza. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling makita mo ang kahong iyan. Bakit ninyo ginagawa ito, umiyak na tanong ni Liza. Untayanting lumapit sa Attorney Ramon. Dahil ang lihim na nasa kahong iyan ay hindi lang tungkol sa milyong pisong kayamanan. May isang bagay na mas mahalaga kaysa pera. Ano iyan? Tumagil ang abogado at ang gumatay. Ang katotohanan tungkol sa pagamatay ng iyong ama. Parang tumagil ang oras para kay Liza. Buong buhay niya ay naniniwala siyang aksidente ang nangyari sa kanyang ama. Ngunit na yan, may nagsasabi sa kanya na may mas malalim na lihim sa likod ng kanyang pagawala. At ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan iyan ay ang tong may kinalaman sa trahedya ay maring isa sa mga tong pinagkakatiwalan ng kanyang sariling pamilya. Sa madalim na lagusan ng lamang mansyon, nagsimula ang mas mapanganib na laro ng katotohanan, kasinungalingan, at kasakiman. At hindi pa alam ni Liza na ang susunod na pangalan na kanyang marinig ay magpapayanig sa buong pagateo niya at tuluyang magbabago sa kanyang tadhana, nanatiling nakatitig si Liza kay Attorney Ramon habang ang kanyang mga kame ay ninjinginig sa takot at galit. Ang lalaking akala niya ay tutulong sa kanya upang malaman ang katotohanan ay isa palang tong may sarili ring lihim.
Hindi ako makapaniwala, kayo pala ang sumusunod sa amin, mahinang ginit puno ng sakit na sabi ni Liza. En gumatay ng bahagya ang abogado at tumanjan sa lamang kahan na nasa kanyang mga kame. Liza, hindi mo pa nanawan ang buong kwento. Kung gusto kayo kayong saktan, matagal kayo na sana ayang ginawa. Kung ganun, bakit ninyo kami ay kinilang sa silid, galit na tanong ng kanyang ina. Biglang naging seryoso ang muka ni Attorney Ramon. Dahil may ibang tao sa lobing mansyon kagabi. Isang tong mas mapanganib kaysa sa inakala ninyo. Nagkatinjan ang mag-ina. Hindi nila alam kung pananawalan ba ang abogado o hindi. Sinungaling kayo, sabi ni Liza. Mula pa lang sa simula, parang may alam na kayo tungkol sa bahay na ito. Tumango si Attorney Ramon. Tama ka. Marami akong alam dahil ako ang tong pinakamalapit kay Don Ernesto sa mga huling taon ng kanyang buhay. Muling bumagat ang katahimikan sa silid. Bago siya namatay, may ipinanggako ako sa Kanya. Ayon ang bantayan ang bahay na ito at tiyaking ikaw lamang ang makakatuklasang lihim na iniwan niya. Kung ganun, bakit hindi ninyo sinabi sa akin ang lahat, tanong ni Liza. Dahil hindi ka pahanda. Naglit si Liza sa sagot nito. Wala kayong karapatang magdesisyon kung handa ako o hindi. Buong buhay kayo ng ninaka ang mga lihim ang katotohanan sa akin. Natahimik si Attorney Ramon. Sa anang pagkakataon, nakita niya ang sakit sa mga mata ni Liza. Nanawan niyang hindi na niya maring itago pa ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ang iyong ama, si Miguel Salvador, ay hindi namatay sa simpleng aksidente. Parang bumagat ang hangin sa palagid. Napahawak si Liza sa mesa. Anong ibig ninyong sabihin? May isang tong nagplano ng lahat. Napalya ang kanyang ina. Hindi, impossible. Alam kong maharap tanggapin. Ngunit bago mamatay si Don Ernesto, ipinagatiwala niya sa akin ang mga dokumento na nagpapachine na may kinalaman ang isang tao sa pagawala ni Miguel. Sinong tao, nanginginig na tanong ni Liza. Hindi agad sumagot si Attorney Ramon. Sa halip, kinuha niya ang isang lamang sobre mula sa kanyang bulsa. Ang sagot ay nasa loob nito. Dahan-dahang binuksan ni Liza ang sobre. Sa loob ay may mga lamang litrato, mga recording transaksyon, at isang sulat kay may nalayam. Ngunit isang pangalan ang paulit-ulit niyang nakita. Arturo Salvador. Ang kapatid ni Don Ernesto. Ang lalaking nabanggit sa lamang larawan sa lagusan. Siya, mahanang sabi ni Liza. Tumango ang abogado. Si Arturo ay matagal nang nainggit sa kapangyarihan at kayamanan ng kanyang kapatid. Naniniwala siya na si Miguel ang magiging hadlang sa paghaha niya ang buong ari-arian ng pamilya. Napapo ang kanyang ina habang tuliyang bumuhos ang kanyang mga luha. Nalala kayo na. May mga pagkakataang binabalayan kami ni Miguel. Sinabi niyang may mga tong ayaw na maging masaya kami. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon, tanong ni Liza. Dahil akala kayo tapos na ang lahat ng mawala ang iyong ama, yumiyak na sagot ang kanyang ina. Gusto kong lumaki kong malayo sa gulo ang Pamilya Salvador. Habang nag-usap sila, kinuha ni Liza ang cassette tape na nakita nila sa kahan. Paano ito? Napatinjan si Attorney Ramon. Ang tape na ayan ang pinakamahalagang bagay na iniwan ni Don Ernesto. Bakit? Dahil nasa loob niyan ang kanyang huling pagamin. Madalas silang naganap ang lamang cassette player sa lihim na silid. Matapos ang ilang minuto ang paghahanap, nakakita sila ng isang lamang kagamitan na nakatago sa cabinet. Dahan-dahang ipinasak ni Liza ang tape. Ilang segundo ang lumipas. May narinig silang tunog ng static. TSSSH. At pagkatapos ay isang mahinang gunit malinaw na boses ang lumabas. Kung naririnig mo ang mensaheng ito, Liza, nangkakahalagan itong natagpuan mo na ang lihim na matagal kong itinigo. Napalya si Liza. Kaya't hindi niya kailanman nakalala ang kanyang lolo, naramdaman niya ang lungkot at pagsasisi sa boses nito. Patawarin mo ako, apo. Nagamali ako ng huskahan ang iyong ina at pinagawala ko ang isang pamalayang dapat sa naay masaya. Napahawak ang kanyang ina sa kanyang bibig habang patuloy ang pagluha. Don Ernesto, mahina niyang sambit. Nagpatuloy ang boses sa tape. Ang pinakamabigat kong kasalanan ay hindi lamang ang pagawala ng aking anak.
Nabigo rin akong protektahan siya laban sa tong matagal ko ng tinuring na pamilya. Biglang tumahimik ang lahat. Alam nilang ang susunod na mga salida ang pinakahintay nilang marinig. Ang aking kapatid na si Arturo. Ngunit bago pa matapos ang mensahe, biglang namatay ang cassette player. TSSS. Nawala ang tunog. Hindi, siga ni Liza. Sinubukan niyang pindutin muli ang player ngunit ayaw na nitong gumana. Sa mismong sandaling ayan, narinig nila ang isang malakas na pagsabog mula sa itaas ng mansyon. Boom! Nainig ang buong lihim na silid. Nalaglag ang maalikabok mula sa kisame. Ano ayan, takot na tanong ng kanyang ina. Mabilis na tumayo si Attorney Ramon at tumanjan sa lagusan. Dumating na siya. Sinong siya, tanong ni Liza. Ang muka ng abogado ay napuno ng pangamba. Ang tong matagal ng nagahanap ng kayamanan ng Pamilya Salvador. Si Arturo. Yumaling si Attorney Ramon. Hindi. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Kung hindi si Arturo, sino. Dahan-dahang tumanjan ang abogado sa Kanya. Ang anak ni Arturo. Parang tumajil ang mundo ni Liza. May anak siya. At mas mapanganib siya kaysa sa kanyang ama. Lumaki siyang puno ng galit at nananiwalang ang lahat ng kayamanan sa mansyong ito ay sa kanilang pamilya. Sa sandaling ayan, may narinig silang mabagal na palakpak mula sa dulo ng madalim na lagusan. Clap. 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 Unti-unting lumabas ang isang lalaki na nakasuting item na Amerikana. May malamig na njiti sa kanyang muka at hawak ang isang lamang baril na minana para sa kanyang ama. Napakaganda ng kwento, Attorney Ramon, malamig niyang sabi. Huminto ang kanyang tingin kay Liza. Pero nakalimutan mong sabihin sa Kanya ang isang pinakamahalagang lihim. Nanginginig si Liza habang tumatingin sa estranggero. Sino ka? And gumatay ang lalaki. Ako si Victor Salvador. Humakbang siya palapit. Ang tunay na tagapagmana ng lahat ang nasa bahay na ito. Ngunit hindi pa alam ni Liza na ang pagdating ni Victor ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. May dala itong isang lihim na maring sumara sa alaala ng kanyang ama at magbunyag ng isang katotohanan na hindi kailanman sinabi ni Don Ernesto sa kahit sino. At sa mga susunod na oras, mapapilitan si Liza na pumalay sa pagitan ng paghihiganti sa nakaraan o pagpapatawad upang maligtas ang natitirang pamilya niya, habang nakatutok ang malamig na tingin ni Victor Salvador kay Liza, tila tumigil ang oras sa lobing lihim na silid. Ang bawat hinga ng mga naroon ay mabigat, at ang katahimikan ay napalitan lamang ng mahanang tunog ng mga patak ng tubig mula sa lamang kisame. Si Liza ay napahawak sa kwintas ng kanyang ama na hawak niya mula sa kahan. Hindi niya alam kung matatako ba siya o haharapin ang lalaking nasa kanyang harapan. Kung ikaw ang tunay na tagapagmana, bakit kailangan mong magtago sa dilim, matapang niyang tanong. Ang gumatay si Victor. Dahil ang katotohanan ay laging itinatago ng mga makapangyarihan, Liza. Ang pamilya mo ay hindi kasing inosente ang inisip mo. Tumajil ka, siga ang kanyang ina. Wala kang karapatang sarana si Miguel. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Victor. Si Miguel. Ang perpektong anak ni Don Ernesto. Ang lalaking palaging panipuli kaysa sa aking ama. Lumapit siya ng dahan-dahan. Alam mo ba kung paano mabuhay na laging ay kinakampara sa iba. Ang marinig sa buong buhay mo na hindi sapat ang pamilya mo dahil hindi kayo ang paborito. Tahimik lamang si Liza. Sa anang pagkakataon, nakita niyang hindi lamang kasakiman ang nasa puso ni Victor. May sakit at galit na matagal ng napon. Ngunit hindi nito mababago ang mga kasalanang nagawa ng kanyang pamilya. Ang galit mo ay hindi dahilan para sirain ang buhay ng iba, sabi ni Liza. Natawa si Victor. Pareho kayo ng iyong ama. Palaging naniniwala na mababago ang lahat sa kabutihan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Liza. Bakit mo sinabi ayan? Kilala mo ba ang aking ama? Natahimik si Victor. Napansin ni Attorney Ramon ang pagbabago sa kanyang muka. Sabihin mo na ang toto, Victor. Humigpit ang hawak ni Victor sa kanyang baril. Hindi ninyo naiintindihan. Kung may katotohanan kong alam tungkol kay Miguel, sabihin mo, matiyang sabi ni Liza. Napapikat si Victor ng ilang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita.
Nung gabing namate ang iyong ama, narun ako. Parang tumajil ang mundo ni Liza. Ang kanyang ina ay napahuwak sa kanyang dibdib. Hindi maring manjari iyan. Bata pa ako noon, pagpapatuloy ni Victor. Dinala ako ang aking ama sa isang lamang bodega kung saan naya gustong kausapin si Miguel tungkol sa mana ng pamilya. Ano ang nangyari, umiyak na tanong ni Liza. Hindi nila inasahang lalaban si Miguel. Sinabi niya na hindi niya kailangan ang pera ng pamilya at handa siyang iwan ang lahat para sa iyo at sa iyong ina. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng ina ni Liza. Ganyan siya, handa niyang isuko ang lahat para sa amin. Tumango si Victor. Ngunit ang aking ama ay hindi naniniwala sa kanya. Akala niya ay nagsisinungaling lamang si Miguel. Biglang bumigat ang boses niya. Nagaroon sila ang pagtatalo. Najing marahas ang lahat. Sabihin mo ang nangyari, siga ni Liza habang umiyak. Nanginginig ang mga labi ni Victor. Sinubukan kong pigilan ang aking ama. Tahimik ang buong silid. Ngunit habang nagtutulakan sila, natumba si Miguel at tumama ang kanyang yulo sa isang bakal na post. Napahagalgal ang ina ni Liza. Hindi siya makapaniwala na ang aksidenteng matagal niyang tinanggap ay may mas madaling palang katotohanan. Buhay pa siya noon, pagpapatuloy ni Victor. Maaari pa sana siyang maligtas. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ano ang ibig mong sabihin? Napayuko si Victor. Gusto kong tumawag ng tulong. Pero pinigilan ako ang aking ama. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Sinabi niya na kapag nalaman ni Don Ernesto ang nangyari, mawawala sa amin ang lahat. Kung kaya't hanayan ninyo siyang mamatay, mahinang ginipuno ang sakit na sabi ni Liza. Hindi kayo ayon ginusto, siga ni Victor. Arora kong dala ang kasalanang ayon. Natahimik ang lahat. Sa anang pagkakataon, nakita ni Liza ang pagsasisi sa mukha ng lalaking kinamamayan niya ilang sandali lang ang nakalipas. Ngunit hindi pa rin niya kayang kalimutan ang katotohanan. Dahil sa katahimikan ni Victor at sa kasakiman ng kanyang ama, nawala ang pagkakataon niyang makalala ang sarili niyang ama. Bakit ka bumalik na yan, tanong ni Liza habang pinapigilan ang kanyang luha. Huminga ng malalim si Victor. Dahil namatay na ang aking ama. Nagulat silang lahat. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na may nakatagong kayamanan si Don Ernesto sa ilalim ng mansyon. Sinabi niyang ayon ang narapat sa amin. At naniwala ka, tanong ni Attorney Ramon. Sa una, sagad ni Victor. Dahil buong buhay kong narinig na ninaka ang pamilya ni Miguel ang lahaing dapat ay para sa amin. Tumingin siya kay Liza. Pero nang makita kayo ang mga lihim ni Don Ernesto at malaman ang todo tungkol sa nangyari kay Miguel, nagsimula kang magduda. Kung ganun, bakit may hawak ka pa ring baril, tanongin ina ni Liza. Dahan-dahang ibinaba ni Victor ang kanyang tingin. Dahil may ibang tang nagahanap sa kayamanang ito. Nagkatingin sina Liza at Attorney Ramon. Anong ibig mong sabihin, tanongin abogado. Bago pa makasagad si Victor, biglang may narinig silang tunog mula sa likusan. Mga yabag. Maraming yabag. Hindi ito isang tao lamang. May mga paparating. Dahan-dahang napalingan si Victor sa madalim na danan. Ang kanyang muka ay biglang namutla. Hindi maaari. Sino sila, takot na tanong ni Liza. Mahigpit niyang hinawakan ang baril at tumingin sa kanila. Mga tong matagal nang naghihintay na mamatay ang lahaing mayembro ng Pamilya Salvador upang makuha ang lihim na kayamanan. Lumakas ang tunog ng mga hakbang. At ilang segundo lang ang lumapas, may mga alaing flashlight na tumama sa kanilang mga muka. Hanapin ang kahan, sigaing isang malalim na boses. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Natagpuan nila tayo. Ngunit ang mas nakakagulat ay nang marinig ni Liza ang boses ng pinuno ng mga tong ayon. Ang boses na ayon ay pamilyar. Isang boses na narinig niya na noon pa man ay pinagkakatiwalan niya. At ang tong lumabas mula sa dilim ay may hawak na isang lamang litrato ng kanyang ama. Ang gumatay ito ng malamig at sinabi. Salamat, Liza. Kung hindi dahil sa pagdating mo sa mansyon, hindi kayo sana mahahanap ang tunay na kayamanan na itinago ni Don Ernesto.
Sa sandaling iyan, nanawan ni Liza na ang pinakamalaking pagtataksil sa kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang, nanigas si Liza sa kanyang kinatatayuan habang untayanting lumalapit ang mga tong may hawak na mga flashlight. Ang kanilang mga anino ay sumasaya sa mga lamang dingding lihim na lagusan, na para bang ang lahaing matadilim na sekreto ng Pamilya Salvador ay muling nabubuhay. Ang lalaking nasa unahan ay dahan-dahang lumabas sa liwanag. Nang makita ni Liza ang kanyang muka, pakiramdam niya ay muling gumuho ang kanyang mundo. Hindi maaari. Halos maalan siya ang lakas sa kanyang nakita. Ka Tomas. Ang matandang lalaki na matagal nilang kapitbahay sa baryo, ang tong tumulong sa kanyang ina nung mga panahong wala silang makain, ang tong itinerang niyang parang pangalawang ama, ay nakatayo na yan sa kanyang harapan na may malamig na tinjan. Ang gimatay si Ka Tomas. Matagal kitang hinintay, Liza. Napalya si Liza. Bakit mo ginagawa ito? Akala ko pamilya ang turing mo sa amin. Bahagayang yumuko ang matanda at napabantang hininga. Pamilya. Ang pamilya ay ang anang tong kayang manakit sa iyo kapag may nakataya na kayamanan. Hindi kita kilala, umiyak na sabi ni Liza. Hindi mo na ako tunay na kilala. Tahimik ang buong silid. Maging si Victor ay nagulat sa kanyang nakita. Ikaw pala ang tong sumasubay sa mansyon. Tumango si Ka Tomas. Higit pa roon. Lumapit siya at ipinakita ang lamang litrato na hawak niya. Larawan iyan ng batang Miguel kasama ang isang batang lalaki na nakangiti sa tabi nito. Ito ang dahilan kung bakit narito ako. Kinaha ni Liza ang litrato at pinagmasdan ito. Sino ang batang ito? Napanjiti si Ka Tomas ngunit puno ang lungkot ang kanyang mga mata. Ako iyan. Nanlaki ang mga mata nilang lahat. Magaibigan kami ni Miguel nung bata pa kami. Pareho kaming lumaki sa lupain ng Pamilya Salvador. Ang pagkakaiba lang, siya ang anak ng mayaman at ako ang anak ng isang simpleng katiwala. Natahimik si Liza. Nalala niya kung gano kabait ang kanyang ama ayon sa mga kwento ng kanyang ina. Hindi ka naman niya sinaktan. Bakit galit ka sa kanya? Napayuko si Ka Tomas. Dahil hindi si Miguel ang kinamamayan ko. Napatinjan ang lahat sa Kanya. Si Don Ernesto. Nagulat si Attorney Ramon. Hindi ko alam ang tungkol dito. Dahil itinago niya ang katotohanan sa lahat, sagot ni Ka Tomas. Nagpatuloy siya. Ang aking ama ay maging tapat na katiwala ang Pamilya Salvador sa lobing apatnapang ton. Iningitan niya ang kanilang mga lupa, ang kanilang negosyo, at ang kanilang mga sekreto. Ngunit sa nga may nawalang malaking halaga ang pera sa negosyo. Kaya't walang ebidensya, ang aking ama ang sinisi. Napapikit siya habang bumabalik ang masasakit na alaala. Pinahiya siya sa harap ng maraming tao. Tinanggal siya sa trabaho. Dahil sa sobrang kahihiyan, nagasakit siya at tuluyang namatay. Tahimik na nakinig si Liza. Sa anang pagkakataon, nakita niya ang sakit sa likod ng galit ng matanda. Hindi ko makakalimutan ang araw na inalibing ko ang aking ama habang ang Pamilya Salvador ay patuloy na namihay sa kanilang malaking mansyon. Pero bakit kami, tanongin ina ni Liza. Bakit mo kami nalapitan at tinulungan sa lobing maraming ton? Ang gimatay si Ka Tomas. Dahil mahalaga ka sa aking plano. Mas lalong nasaktan si Liza. Ibig mong sabihin, lahaing kabutihan mo ay kasinungalingan. Hindi agad sumagot ang matanda. Matagal siyang tumanjan kay Liza bago nagsalita. Hindi. Nagulat siya. Ano? Nung una, oo. Lumapit ako sa inyo dahil alam kong ikaw ang apo ni Don Ernesto. Nalaman ko ayan bago pa man mamatay ang matanda. Akala ko gagamitin lang kita upang makarating sa kayamanan. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pero habang lumalaki ka, nakita ko kung gano ka kabuting tao. Nakita ko kung gano ka kamahaling iyong ina. Sa paglapas ng mga ton, naging tunay ang pagmamahal ko sa inyong dalawa. Napahigpit ang hawak ni Liza sa litrato. Kung toto ayan, bakit nandito ka pa rin? Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang hinahanap ko. Napakunat ang noo ni Liza. Kung hindi pera, ano? Tumanjan si Ka Tomas kay Attorney Ramon.
ang katotohanan. Nang marinig ayan, biglang nagbago ang muka ng abogado. Parang may tinatago itong lihim. Anong ibig mong sabihin, tanong ni Liza. Lumapit si ka Tomas at itinuro si Attorney Ramon. Sabihin mo sa kanila ang hindi mo sinabi, Ramon. Nagakamali ka, mabilis na sagad ng abogado. Talaga ba, malamig na sagad ni ka Tomas. Sabihin mo sa kanila kung sino ang tunay na kumuha ng pera na ibinintang sa aking ama mahigit 30 taon na ang nakalipas. Namutla si Attorney Ramon. At sa sandaling ayan, nanawan ni Liza na may isa na namang lihim na malapit ng mabunyag, namutla si Attorney Ramon habang nakatingin kay ka Tomas. Ang lalaking ilang beses nang nagpakilala bilang tagapagtanggol ng huling hablan ni Don Ernesto ay tila nawalan ng boses. Sa anang pagkakataon mula nang dumating sila sa lamang mansyon, nakita ni Liza ang takot sa kanyang mga mata. Ramon, ano ang sinasabi niya, nanginginig na tanong ni Liza. Hindi agad nakasagot ang abogado. Pinikit niya ang kanyang mga mata na parang sinasubikang takasan ang nakaraan na matagal na niyang ikinubli. Hindi ayon ang buong katotohanan, mahina niyang sabi. Ngunit galit na sumagot si ka Tomas. Ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Kaya't ilang taon na ang lumipas, hindi mo pa rin kayang tanggapin ang kasalanan mo. Humigpit ang kameo ni Liza. Sabihin mo ang toto. Pagod na akong mabuhay sa mga kasinungalingan. Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Attorney Ramon. Bata pa ako noon, nagsimula siyang magsalita. Ang aking ama ay isang accountant sa negosyo ng mga Salvador. Lumaki ako sa lobing kanilang mansyon, kasama si Miguel at ang iba pang mga bata. Nagulat si Liza. Kilala mo ang aking ama? Tumango siya. Si Miguel ang naging una kong tunay na kaibigan. Mabait siya sa akin kaya't hindi kami magkapante sa estado ng Buhay. Napayuko si Ramon habang bumibigat ang kanyang boses. Ngunit ang aking ama ay nalilong sa pagsusugal at nagaroon ng napakalaking yatang. Isang gabi, nakita ko siyang kumuha ng malaking halaga ng pera mula sa opisina ni Don Ernesto. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ang iyang ama ang kumuha ng pera. Tumango si Ramon. Ngunit nang malaman ayon ng aking ama, natakat siya. Alam niyang mawawala ang lahat sa amin kapag nabunyag ang katotohanan. Napatingin siya kay ka Tomas. Kaya ay binintang niya ang pagnanakaw sa iyang ama. Nanginginig ang katawan ni ka Tomas habang pinapigilan ang kanyang galit. Dahil sa kasinungaling ayon, nawala ang lahat sa amin. Alam ko, umiyak na sagad ni Ramon. At ayon ang pinakamabigat na kasalanang dala ko buong buhay ko. Kung alam mo ang toto, bakit ka nanahimik, siga ni Liza. Dahil ako ay duwag. Tumahimik ang buong silid. Walang dahilan ang maring magbura sa mga taning pagdarusa na dinanas ng ama ni ka Tomas. Matapos mamatay ang aking ama, natakpan ko ang kanyang lamang talarawan. Dun niya ay sinulat ang kanyang pagamin at ang pagsasisi niya sa kanyang ginawa. Mula sa kanyang bag ay inilabas niya ang isang lamang kwaderno. Ito ang dahilan kung bakit ako bumalik kay Don Ernesto. Kinaha ni Liza ang kwaderno at binuksan ito. Sa bawat pahina ay nakasulat ang pagamin ng ama ni Ramon, kung paano niya ninaka ang pera at kung paano niya hinayang masira ang buhay ng isang inosenteng tao upang maligtas ang sarili niyang pamilya. Napalya si ka Tomas. Mahigit 30 taon niyang hinintay ang katotohanan ayon. Bakit hindi mo ito ay binigay sa akin noon pa, mahina niyang tanong. Sinubukan ko, sagad ni Ramon. Maraming beses akong pumunta sa barrio upang hanapin ka, pero palagi kong umalis bago tayo magkita. Nang makita-kita muli, galit ka na sa Pamilya Salvador kaya natakat akong hindi mo ako pakikinggan. Napaling si ka Tomas. Ang isang katotohanan huli nang dumating ay hindi na mababalik ang mga tong nawala. Tumulo ang luha sa kanyang muka. Nawala ang aking ama nang hindi nalilinis ang kanyang pangalan. Lumapit si Liza at hinawakan ang kanyang kamay. Ka Tomas, hindi ko mababago ang nakaraan. Pero mula na yan, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat na walang kasalanan ang iyong ama. Napatingin sa Kanya ang matanda. Sa anang pagkakataon sa maraming taon, may nakita siyang liwanag sa kanyang puso. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumawa si Victor.
Laha ay napatinjan sa Kanya. Napakaganda ng eksena, malamig niyang sabi. Victor, ano ang ibig mong sabihin, tanong ni Liza. Dahan-dahang lumapit si Victor at tumanjan sa kanilang laha. Habang abala kayong umiyak at nagpapatawad, nakalimutan ninyo ang pinakamahalagang bagay. Huminto siya at inalabas ang isang lamang susi mula sa kanyang bulsa. Ang tunay na kayamanan ni Don Ernesto. Nanlaki ang mata ni Attorney Ramon. Ang susi na ayan, saan mo nakuha? Ang gumatay si Victor. Bago namatay ang aking ama, ay binigay niya ito sa akin. Sinabi niyang ang susi na ito ang magbukas sa huling silid sa ilalim ng mansyon. Napatinjan si Liza sa kahan na iniwan ng kanyang lolo. Nalala niya ang mga salida sa lihim. Ang pinakamahalagang lihim ay hindi pera. Biglang may nalala siya. Sandali, kung ang kayamanan ay hindi pera, bakit handang pumatay at magsanangling ang laha para dito? Natahimik si Victor. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinjin. Dahil alam niya ang sagot. At ayan ang lihim na itinago ng kanyang ama hanggang sa kanyang huling hininga. Isang lihim na hindi lamang magbabago sa buhay ni Liza, kundi maglalantading isang kasalanan na mas matindi pa kaysa sa pagamatay ni Miguel. Sa sandaling ayan, nagsimulang umuga ang lumang mansyon. KKK. May gumagala na bahagi ng saig sa gitna ng lihim na silid. Untay-untay itong bumukas at lumita ang isang bakal na pintuan na may lamang simbolo ng Pamilya Salvador. Sa gitna nito ay may maliit na butas na eksaktong kasya ang susi na hawakan ni Victor. Nagkatinjan silang laha. Ang lihim na ilang dekada nilang hinahanap ay nasa kabilang panig na lamang ng pintuan. Ngunit hindi nila alam na kapag nabuksan nila ayan, may isang katotohanang nakatago roon na maring sumra sa kanilang mga paniniwala tungkol kay Don Ernesto, kay Miguel, at sa mismong panagmulan ng kanilang pamilya, tahimik na nagkatinjan sina Liza, ang kanyang ina, Tomas, Victor, at Attorney Ramon sa haraping bakal na pintuan na untay-unting lumita mula sa ilalim ng lumang saig. Ang lugar na ilang dekada nilang hinanap ay nasa kanilang harapan na nayon. Ang pintuan na ayan ay hindi lamang nagtatago ng isang kayamanan. Nararamdaman nilang laha na sa kabilang panig nito ay naroon ang mga sagad sa laha ng sakit, galit, at kasanangling bumulat sa kanilang mga buhay sa lobing maraming tan. Mahigpit na hinawakan ni Victor ang lumang susi. Sa wakas, mahina niyang sambit. Ngunit bago pa niya may saksak ang susi, humarang si Liza. Sandali. Napatinjan ang laha sa Kanya. Ano pa ang hinihintay mo, tanong ni Victor. Tumanjan si Liza sa kanyang mga mata. Bago natin buksan ang pintuang ayan, gusto kong malaman ang isang bagay. Ano ayan? Bakit mo talagang ipanaglaban ang kayamanang ito? Hindi lang dahil sa kasakiman. Nakikita kayo sa mga mata mo na may iba ka pang dahilan. Natahimik si Victor. Ilang segundo ang lumapas bago siya nagsalita. Nung bata ako, palagi kong nakikita ang aking ama na lasing at puno ng galit. Araw-araw niyang sinasabi na ninaka ni Don Ernesto ang buhay na dapat ay para sa amin. Napayuko siya. Lumaki akong puno ng put. Akala ko ang paghaha sa kayamanang ito ang magbibigay ng hustisya sa aming pamilya. Lumapit si Tomas. Pero nayon alam mo nang ang galit ay hindi kayang ibalik ang mga nawala. Tumango si Victor. Alam ko. Pero gusto ko pa ring malaman kung ano ang itinago ni Don Ernesto. Tumabay si Liza. Kung ganun, buksan natin ito ng magkakasama. Dahan-dahang ipanasak ni Victor ang susi. Click. Yumalinggonga ang tunog sa buong lagusan. Untay-unting bumukas ang bakal na pinto habang lumalabas ang makapal na maalikabok na tila ilang dekada ng nakakilang sa loob. Pagpasak nila sa lihim na silid, lahat sila ay natigilan. Hindi ginto. Hindi mga diamante. At hindi mga kabaning salapi ang kanilang nakita. Sa gitna ng silid ay may isang lamang mesa na puno ng mga dokumento, mga larawan, mga lihim, at isang malaking kahong kahoy. Sa ibaba nito ay may nakasulat. Para sa aking pamilya. Ang tunay na kayamanan ay ang katotohanan. Napalya si Liza. Lolo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may isang makapal na talan ng mga dokumento ng mga ari-arian, mga titulo ng lupa, at isang huling lihim mula kay Don Ernesto.
Binuksan naya ang liam at nagsimulang basahin ng malakas. Sa sinimang makakatuklas nito, kung narito ka man, nangkakahalaga na handa ka ng malaman ang buong katotohanan. Huminga ng malalim si Liza at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Sa buong buhay ko, maraming tao ang nasaktan dahil sa aking mga decision. Hanayan kong manig ang aking kayabangan at mailing pagahusga. Tahimik na nakikinig ang lahat. Pinalayas ko ang babaeng minahaling aking anak at hindi ko hinanap ang aking apo sa tamang panahon. Ayon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Umiyak ang ina ni Liza habang naalala ang lahaing sakit na dinanas niya. Ngunit hindi pa tapos ang liam. May isang katotohanang hindi alam ang kahit sino. Napatigil si Liza. Maging si Victor ay napalunok. Ang aksidenteng nangyari kay Miguel ay hindi lamang kagagawan ni Arturo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ano? Nagpatuloy si Liza sa pagbabasa habang nanginginig ang kanyang boses. Sa araw na ayan, nalaman kong may plano ang aking kapatid laban sa aking anak. Ngunit dahil sa aking pagmamatas, inisip kong isa lamang ay ang banta at hindi ko ito pinansin. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Kung pinakinggan ko ang aking anak at pinrotektahan ko siya, maring buhay pa siya na yan. Tumulo ang luha ni Victor. Ang galit na dinala niya sa lobing maraming taon ay unti-unting napalitan ng lungkot. Ang kanyang ama ay nagkasala. Ngunit ang kanyang tayuhin na si Don Ernesto ay may pagkukulang din. Walang pamilya ang tunay na nakaligtas sa sakit na dulot ng nakaraan. Nagpatuloy ang liam. Ang lahaing aking ari-arian ay hindi ko iniwan upang pagawain ninyo. Ang yaman ay walang halaga kung ang mga tong nagmamayari nito ay puno ng galit. Kinaha ni Liza ang mga dokumento. May mga papers ng mga lupain, negosyo, at mga bank account na nagkakahalaga ng Milyong piso. Ngunit may isa pang dokumentong nakahiwalay. Isang kasunduan na may nakasalat. Ang Salvador Foundation. Ang malaking bahagi ng aking kayamanan ay ilalayan upang tulungan ang mga mahihirap, mga batang walang magulang, at mga pamilyang nawalan ng pag-asa. Napatingin si Liza sa kanyang ina. Nalala niya ang kanilang sariling paghihirap nung sila ay walang makain at walang malapitan. Ngunit habang ipinagpapatuloy niya ang pagbabasa, may isang maliit na sobre na nahilog mula sa ilalim ng kahon. May nakasalat dito. Para lamang kay Liza at Victor. Nagkatingin ang dalawa. Bakit silang dalawa? Ano ang lihim na hindi maring malaman ng ideya? Dahan-dahang binuksan ni Liza ang sobre. At sa anang linya pa lamang ng liam ay halos mabataan niya ito. Hindi ito maaari. Ano ang nakasalat, takot na tanong ni Victor. Tumingin si Liza sa Kanya habang puno ng luha ang kanyang mga mata. Victor, buong buhay natin, mali ang akala natin tungkol sa ating mga pamilya. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang kanyang boses habang binabasa ang huling panggangasap. May isang lihim na itinago si Don Ernesto. Isang lihim na nagpapachane na mas malalim pa ang ating ugnayan kaysa sa pagiging magpinsan lamang. Napatigil ang lahat. Ang lihim na kanilang hinanap sa lobing maraming taon ay hindi pa palaganap na nabibanyag. Nanginginig ang mga kame ni Liza habang hawak ang huling liam ni Don Ernesto. Ang katahimikan sa lobing lihim na silid ay tila mas mabigat kaysa sa lahat ang mga lihim na kanilang nabunyag. Ang mga matang nakatingin sa Kanya ay puno ng pag-alala, lalo na si Victor na naghihintay ng sagot na maring tuluyang magbago sa kanyang buong pagkatao. Liza, ano ang nakasalat, mahinang ginit kinakabahang tanong ni Victor. Napalya si Liza. Ilang sandali siyang hindi makapagsalita dahil sa bigat ng kanyang nabasa. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Lumapit ang kanyang ina. Anak, anuman ang katotohanan, kakayanin natin. Huminga ng malalim si Liza at nagsimulang basahin ang liam. Kung binabasa ninyo ito, Liza at Victor, nangkakahalagan itong nalaman na ninyo ang lahaing kasalanang nagawa ng ating pamilya. Ngunit may isa pang katotohanan na itinago ko hanggang sa aking huling hininga. Lalong tumahimik ang silid. Maraming taon na ang nakalipas, bago pa man ay sinalang si Liza, nalaman ko ang isang lihim tungkol sa aking kapatid na si Arturo. May isang batang babi siyang inalayo sa aming pamilya dahil sa takot na mawala ang kanyang mana. Napakunat ang noo ni Victor. Isang batang babi. Tumango si Liza habang nagpapatuloy sa pagbabasa.
Ang batang ian I anak ni Arturo sa isang baba ang kanyang minahal bago siya naging sakim sa kayamanan. Ngunit dahil sa kagustion niyang mapanatili ang kanyang pangalan at kapangyarihan, itinago niya ang pagkakaroon ng isa pang anak. Biglang nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi makapaniwala sa Victor. Hindi maaari. Napatingin siya kay Liza. Ang ibig sabihin ba nito? Tumango sa Liza habang umiyak. Ang batang iyan ay ang aking ina. Parang huminto ang mundo sa kanilang paligid. Napatras ang ina ni Liza. Ako. Hindi niya matanggap ang kanyang narinig. Hindi maaari. Lumaki akong yulala. Sinabi sa akin na iniwan ako ang aking mga magulang dahil wala silang kakayahang buhayin ako. Patuloy na bumagsak ang kanyang mga luha. Pala, ang todo, buong buhay kong hinahanap ang pagmamahal ng isang pamilya na mayroon naman pala ako. Lumapit sa Victor sa Kanya. Ang galit na matagal niyang itinanim laban sa pamilya ni Miguel ay unti-unting nawala. Tita. Sa anang pagkakataon, tinawag niya ito bilang pamilya. Mas lalong umiyak ang ina ni Liza. Buong buhay niya ay nakaramdam siya ang pag-isa, ngunit sa isang iglap, nalaman niyang hindi siya isang tang walang panagmulan. Nagpatuloy sa Liza sa pagbabasa. Dahil sa lihim na ito, nais kong malaman ninyo na ang lahing alitan sa pagitan ng aking pamilya at ang pamilya ni Arturo ay walang saysay. Kayong dalawa ay hindi magawa. Kayo ay perhong biktima ng mga pagkakamali namin. Napayuko sa Victor. Nalala niya ang lahing masasakit na bagay na ginawa niya upang makuha ang kayamanan. Liza, patawarin mo ako. Hanayan kong lamunan ako ang galit. Ang gumatay sa Liza kayat may luha sa kanyang mga mata. Pareho tayong nawalan ang mga tong mahal natin. Pareho tayong nasaktan ng nakaraan. Hindi na natin kailangang ipagpatuloy ang galit. Unti-unting nagalam ang sugat na ilang dekada ng bumabagabag sa kanilang pamilya. Lumapit sa Tomas at tumanjan sa Lumang lion. Maraming ton kong hinangad ang paghihiganti sa pamilya Salvador. Pero nayan, naintindihan kayo na ang galit ay isa ring kalungan. Tumanjan siya kay Attorney Ramon. Ramon. Napayuko ang abogado. Hindi kayo inasahang mapapatawad mo pa ako. Mahanang ang gumatay sa Tomas. Hindi kayo nakakalimutan ang ginawa ninyo at ang inyong ama. Ngunit kung patuloy kong dadalhin ang galit, ako rin ang patuloy na masasaktan. Napalya sa Ramon. Maraming salamat. Ilang buwan ang lumipas. Ang lamang mansyon na dating puno ng kadilaman, lihim, at pagdarusa ay unti-unting naging simbolo ng bagong simula. Hindi ito ipinagbali ni Liza. Sa halip, pinagawa niya ito at ginawang tahanan ng Salvador Foundation, ang pangarap ni Don Ernesto na tulungan ang mga mahihirap na pamilya, mga yulala, at mga kabatang nangangailangan ng pagkakataon sa buhay. Si Victor naman ay tumulong sa pamamahala nito. Sa halip na gamitin ang yaman para sa sarili, pinalay niyang itama ang mga pagkakamali ng kanyang ama. Ang pangalan ng ama ni Tomas ay opisyal na nilinis sa pamamagitan ng mga dokumentong iniwan ni Attorney Ramon. Sa anang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakapunta sa Tomas sa puntad ng kanyang ama na may kapayapan sa kanyang puso. Hindi ka magnanaka, tati, umiyak niyang sinabi habang inalalagay ang bulaklak sa puntad. Sa wakas, nalaman ng mundo ang katotohanan. Si Liza at ang kanyang ina ay nanatiling magkasama tulad ng dati. Ngunit na yan, hindi na lamang sila isang maharap na mag-ina na lumalaban sa buhay. Sila ay bahagi ng isang malaking pamilya na muling nabuo matapos ang mahabang panahon ng pagkakawatak-watak. Isang gabi, bumalik sa Liza sa dating lihim na silid sa ilalim ng mansyon. Nayan ay malinis na ito at ginawa niyang maliit na museo ng kanilang kasaysayan. Sa gitna ng silid ay nakalagay ang larawan nina Don Ernesto, Miguel, at ang mga tong naging bahagi ng kanilang buhay. Hinawakan niya ang larawan ng kanyang ama. Papa, hindi kayo man kayo nakalala, pero salamat dahil ang pagmamahal ninyo kay nanay ang naging dahilan kung bakit ako nabuhay. Pagkatapos ay tumanjan siya sa larawan ni Don Ernesto. Lolo, hindi perpekto ang mga naging desisyon mo maraming tong nasaktan dahil sa ay ang mga pagkakamali. Pero ang huling regalo mo ay hindi ang milyong pisong kayamanan. Napanjiti siya habang pinagmamasdan ang Lumang Bahay.
Ang tunay mong regalo ay ang pagbabalik ng isang pamilyang matagal nang nawala. Sa labas ng mansyon, sumikat ang anang liwanag ng umaga. Ang bahay na dati niyang inakalang isang lamang gusali na walang halaga ay naging lugar kung saan natuklasan niya ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang pamilya, at ang kahalagahan ng pagpapatawad. Ang mga lihim na itinago sa lobing maraming taon ay tuluyan ng nailabas. Ang kayamanan Milyong piso ay nagamit upang baguhan ang buhay ng maraming tao. At ang lamang bahay na minsang naging simbolo ng kasakiman at pagtataksil ay naging tahanan ng pag-asa, pagmamahalan, at bagong simula. Dahil minsan, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera na nakatago sa isang kahan. Ito ay ang katotohanan na nagpapalaya sa puso, ang pagpapatawad na naghahalaming sugat, at ang pamalayang handang tanggapin ka kahit gano pa kadalim ang nakaraan.